中国抖音的国际版本 TikTok 这几档是真侪民众爱使用的社群平台，不过这内容甲治安的问题一直拢有争议。都立委批评 TikTok 伫咧伤害台湾的民主，而且顶悬有一大堆诈骗和色情的影像。作为部长陈鸿表示，已经甲 TikTok 界定做有危害产品，未来拢会处理。选举期间，抖音含伊的国际版 TikTok 大量传送作票等无实在的消息，进行过学生去霸凌的影片公开这状况，争议不断。免我管这 TikTok， 外界拢真关心。在抖音上面啊，大肆流传说什么做票的这个假讯息啊，很严重的儿少色情。它不是普通的广告平台，它现在也被我们界定成危害产品，就是境外敌对势力可能可以实质控制的这个产品了。所谓部长东方来立法院质询，立法委员认为 TikTok 伤害台湾的民主，佫是诈骗儿少色情的遭困。不过所谓保管制效果敢若无好。东方回应的时阵强调讲 ，TikTok 互认为是害仔产品。后续拢会来处理。不过 TikTok 的问题，唔拿台湾在讨论。美国国会的跨党派议员最近联合提案，要求 TikTok 的母公司立即跳动，要伫6个月内和 TikTok 拆股。And allowing a CCP-controlled entity like TikTok to become the dominant media player in America would be like if in 1962, at the height of the Cold War, Pravda and the KGB to purchase the New York Times, the Washington Post, ABC, and NBC. The Taiwanese elections heavily interfered with by the CCP, and what was the vehicle? TikTok. This is the year when I think half of the world's population is going to participate in an election. We should not believe that other elections would not be affected similarly. 这项法案受关总统指定特定的应用程式，若是去予外国对手控制，造成国安风险，会使伫美国禁止使用，同时甲中国罗西亚伊朗和美国列做外国对手，佮点名立即跳动和 TikTok。If the CCP claiming to stand up for Americans' First Amendment rights is definitely the joke of the century. They not only steal Americans' data, violate their Fourth Amendment rights regularly, but also violate Americans' First Amendment rights daily. TikTok 捌说明讲，未甲美国用户的资讯提供予北京政府。另外，这项法案伫当地时间初7，会伫众议院的委员会审议。记者综合报道。